Hey, hello students. So our next point is monohybrid test cross and back cross. Okay. So here our next point is test cross and back cross. Okay. So when hybrid expresses recessive characters. Okay. My statement is when hybrid expresses recessive characters, its genotype is definitely small r. Okay, means recessive character appears when that particular recessive gene is present in double dose. So if hybrid expresses recessive character, then its genotypes are definitely recessive one. For example, if hybrid expresses डॉर्फ कॅरेक्टर. ओके, मी इथेच लिहिते थोडंसं अंडरस्टँडिंगसाठी. इफ हायब्रिड एक्सप्रेसेस डॉर्फ कॅरेक्टर. ओके, so the dominant trait is tallness or tall character and dwarf character is recessive character, and if hybrid expresses dwarf character means it is totally recessive one, and the genes which are responsible for dwarfness are definitely small t means homozygous recessive condition. Okay, but if hybrid expresses dominant character, so here the dominant character is tallness, right? डॉर्फ हे जर रिसेसिव्ह असेल तर टॉल काय आहे, डॉमिनंट आहे. बट इफ F1 hybrid expresses dominant character means tallness, it is totally difficult to express or to find out its genotype. That is, tallness is defined by either homozygous condition means capital T or heterozygous condition capital T small t. Both these genotypes are responsible for tallness. Okay, म्हणजे सपोज तुमच्या समोर आणून 3 झाडं उभी केली, 3 झाडं. ओके, त्यापैकी 2 झाडं ही उंच आहेत आणि 1 झाड हे ठेंगू आहे. मीन्स 2 झाडं ही टॉल आहेत अँड इफ वन प्लांट इज टोटली डॉर्फ, देन आपण बघून सांगू शकतो की ती 2 प्लांट टॉल आहेत आणि एक प्लांट डॉर्फ आहे बिकॉज ऑफ इट्स फिनोटायपिक एक्सप्रेशन मीन्स टोटल appearance. Okay, so dwarf plant is definitely, it is due to genotype small t. पण tall plant आपण सांगू शकतो का की this is pure tall plant means homozygous tall plant and this is heterozygous tall plant or hybrid tall plant सांगू शकत नाही. So to find out this hybrid is either tall or means either homozygous tall or heterozygous hybrid or heterozygous hybrid tall, we have to perform this test cross. So याच्यासाठी आपण काय करणार, टेस्ट क्रॉस करणार. सो आयदर दिस हायब्रिड इज डॉमिनंट और रिसेसिव्ह और होमोझायगस और हेट्रोझायगस. ओके, सो या सगळ्या कन्सेप्ट चेक करण्यासाठी आपण काय करणार, टेस्ट क्रॉस करणार. सो फर्स्टली वी विल सी what is the definition of test cross. Okay, so listen here, test cross. Here F1 hybrid. So F1 hybrid आपला कोण असणार, that is heterozygous individual capital T small t condition. Okay, so F1 hybrid is crossed back with its homozygous recessive parent. Okay, see, F1 hybrid is crossed with homozygous recessive parent. सो F1 हायब्रिड आपण क्रॉस करणार. F1 हायब्रिड सपोज आपल्याकडे कॅपिटल टी स्मॉल टी इज अ F1 हायब्रिड. ओके, सो इथे आपण घेऊया कॅपिटल टी स्मॉल टी. दिस इज युअर F1 हायब्रिड. आता तुमचा पाठ पण झालेला असेल. ओके, सो दिस F1 हायब्रिड इज क्रॉस्ड विथ इट्स होमोझायगस रिसेसिव्ह पॅरेंट. नाउ रिसेसिव्ह कंडिशन मीन्स स्मॉल टी आपण होमोझायगस म्हटलेला आहे. होमोझायगस रिसेसिव्ह मीन्स स्मॉल टी. So this cross is called as test cross. Okay, so what is test cross? In a test cross, F1 hybrid or F1 offspring is crossed back with its homozygous recessive parent. Okay, and this is called as test cross. Now there is slightly different in test cross
cross, difference in test cross and back cross. So the second definition is back cross. And what is back cross? Here F1 offspring, again F1 offspring it means your capital T small t. It's crossed back with वन ऑफ द पॅरेंट, दोघांपैकी कुठच्याही एका पॅरेंट बरोबर तो क्रॉस करणार. इट इज F1 हायब्रिड इज क्रॉस बॅक विथ इट्स वन ऑफ इट्स पॅरेंट. सो इथे आपले क्रॉस दोन प्रकारचे येणार. पहिला कॅपिटल टी स्मॉल टी मीन्स दिस F1 हायब्रिड इज क्रॉस बॅक विथ इट्स homozygous dominant parent, that is capital T. Okay, and the second cross is F1 hybrid is crossed back with its homozygous recessive parent small t. So हे दोन्ही क्रॉस येणार आपले बॅक क्रॉस मध्ये. कारण बॅक क्रॉस मीन्स व्हॉट? F1 hybrid is crossed back with one of its parent. So दोन पॅरेंट आहेत आपल्याकडे. सो कुठच्याही पॅरेंट बरोबर त्याने जर मेटिंग केलं तरी त्याला आपण म्हणणार बॅक क्रॉस. पण टेस्ट क्रॉस कोणाला म्हणणार? पर्टिक्युलर कंडिशन आहे हियर F1 ऑफस्प्रिंग इज क्रॉस्ड बॅक विथ इट्स होमोझायगस रिसेसिव्ह पॅरेंट. होमोझायगस डॉमिनंट पॅरेंट आपण घेत नाही, आपण कुठचा घेतलाय? होमोझायगस रिसेसिव्ह पॅरेंट. सो टेस्ट क्रॉस इज ऑलवेज बॅक क्रॉस. सो टेस्ट क्रॉसला तुम्ही प्रत्येक वेळी बॅक क्रॉस म्हणू शकता, बट बॅक क्रॉस इज नॉट नेसेसरीली अ टेस्ट क्रॉस. पण बॅक क्रॉस हा प्रत्येक वेळी टेस्ट क्रॉस असेलच असं नाही, कारण त्याच्यामध्ये आपण दोन्ही कंडिशन घेतोय. होमोझायगस डॉमिनंट कंडिशन पण घेतोय, होमोझायगस रिसेसिव्ह कंडिशन पण घेतोय. ओके, हियर होमोझायगस डॉमिनंट कंडिशन इज देयर, हियर होमोझायगस रिसेसिव्ह कंडिशन इज देयर. But in test cross we will take only homozygous recessive condition. So here there is a slight difference between test cross and back cross. So test cross is always called as back cross. Test cross ला तुम्ही म्हणू शकता back cross, but back cross is not necessarily a test cross. Okay, so ratio of test cross is, so या cross चा ratio काय आहे? As like to that of monohybrid cross, dihybrid cross. So what is the ratio of monohybrid cross? It is 3:1. Dihybrid cross 9:3:3:1. So likewise here the ratio of test cross. Now ratio of test cross means what? Ratio of dominant and recessive character. So here ratio of dominant and recessive character is always 1:1. So ratio will be 1:1 for test cross. By taking one example of test cross, okay. So here 1:1 ratio means this ratio is shown that dominant character is 50% and recessive character is 50%. Okay, so the test cross can be used to find out the genotype of any plant with dominant expression, but it is not known whether it is pure or hybrid for that particular trait. So now we are taking this example. There is a pea plant with violet flowers and the recessive character is white flowers. Okay, so आपण pea plant मधलं सेकंड एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. pea plant with violet flowers, and violet flowers means the dominant character or the dominant gene for that particular character, and the character is violet flowers. Okay, so capital R is denoted by means color. कलरफुल आपण रेड घेऊ शकतो, व्हायलेट घेऊ शकतो, हे सगळे कलर येणार. सो इथे आपण कॅपिटल आर जीन which is responsible for violet color of that particular flower, whereas small r gene is responsible for white flowers or white color of flowers. Okay, so this is homozygous recessive condition and this is डॉमिनंट फिनोटाइप विथ अननोन जीनोटाइप. आपण दोन कंडिशन घेतलेल्या आहेत. आपण जर होमोझायगस रिसेसिव्ह पॅरेंट म्हटला तर तो आपल्याला माहिती आहे होमोझायगस रिसेसिव्ह मीन्स स्मॉल केस ऑफ स्मॉल कंडिशन. ओके, मीन्स स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर. सो नाउ वी हॅव टू चेक जीनोटाइप ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्लांट. ओके, सो सेकंडली घेतलेला आहे आपण डॉमिनंट फिनोटाइप, आणि आपण डॉमिनंट फिनोटाइप दोन्ही पण म्हणू शकतो. विथ कॅपिटल आर कंडिशन असेल तरी पण डॉमिनंट कॅरेक्टर एक्सप्रेस होणार, अँड कॅपिटल आर स्मॉल आर कंडिशन असेल तरी अकॉर्डिंग टू मेंडेल डॉमिनंट जीन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ बाय सप्रेसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिसेसिव्ह जीन. सो इथे पण डॉमिनंट कॅरेक्टरच एक्सप्रेस होणार, बट वी हॅव टू फाइंड दिस जीनोटाइप ऑफ दॅट पर्टिक्युलर flower. Okay,
सो जिनोटाइप इज अननोन. आपण अननोन जिनोटाइप आहे. दोन कंडिशन्स आहेत डॉमिनंट ट्रेटसाठी. सो आपण दोन्ही पण लिहिलेले आहेत, कॅपिटल आर कॅपिटल आर स्मॉल आर. याच्या अगोदर आपण म्हटलेलंच आहे टेस्ट क्रॉस मीन्स व्हॉट. हियर F1 हायब्रिड, आपण हायब्रिड म्हटला किंवा F1 ऑफस्प्रिंग इज क्रॉस्ड बॅक विथ इट्स होमोझायगस रिसेसिव्ह पॅरेंट. सो आपल्याला डेफिनेशन माहिती असल्यामुळे आपण डेफिनेटली सांगू शकतो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ टेस्ट क्रॉस. ओके. So here capital R is the homozygous dominant parent, is crossed back here, yes, is crossed back with its homozygous recessive parent. Okay, now here we have to check the genotypic and phenotypic ratio. It should be 1:1 for test cross. Okay, so let's see here. Capital R undergoes gametogenesis, results in formation of two gametes. Here capital R and capital R. Likewise here capital R and capital R. Now this condition is homozygous dominant condition which produces similar gamete capital R and capital R. Here the same again condition is capital R and small r. Again dominant condition, right? So here gametes are dissimilar because it is heterozygous individual. Capital R, small r. Now we are plotting this gamete on checkerboard and find out the result of next offsprings. Okay. Now here resulting offsprings are, so here capital R small r, capital R small r, capital R small r, capital R small r. So both these individuals are tall. हे चारही इंडिव्हिज्युअल कसे आहेत, टॉलच आहेत. ओके. सो चारही इंडिव्हिज्युअल नॉट टॉल ऍक्च्युअल, सॉरी इट्स अ बिग मिस्टेक. टॉल नाही आहेत ते. चारही इंडिव्हिज्युअल कसे आहेत, these are the plants with violet flowers. Okay, so हे dominant trait दाखवणार. Okay, violet flowers. So these are the plant with violet flowers. So इथे आपला रेशो all dominant असा राहतो. Right, now let's see here capital R small r, capital R small r. Here small r small r, small r small r. Now 50% individual in this cross will be dominant one. Okay, so 50% म्हणजे कोण, टोटल 4 इंडिव्हिज्युअल आहेत. ओके, सो 4 जर आपण 100% मध्ये घेतले तर डिवाइड केले आपण, दोन दोन इंडिव्हिज्युअल घेतले आपण, दोन रिसेसिव्ह आहेत, दोन हेट्रोझायगस कंडिशन मध्ये आहेत, पण जी कंडिशन डॉमिनंट ट्रेट एक्सप्रेस करते. बरोबर. सो कॅपिटल आर स्मॉल आर, कॅपिटल आर स्मॉल आर, दिस 50% इंडिव्हिज्युअल्स आर डॉमिनंट वन अँड 50% आर होमोझायगस रिसेसिव्ह वन. राईट. सो द रेशो इज 1:1. 50% राहतात आपल्याकडे. सो 50% मीन्स रेशो इज 1:1. सो हियर दिस genotype small r is responsible for checking the genotype of unknown phenotype. Okay, लक्षात येत आहे. So here this cross is called as test cross and this cross is called as back cross, and here test cross is used to identify the unknown genotype of that particular plant. Okay, so here again test cross means it is the cross between F1 offspring is back with its homozygous recessive parent. So this cross is called as test cross. Okay, and another one is called as back cross. Means back cross is the F1 offspring is crossed back with one of its parent. जर तो स्मॉल आर बरोबर त्याने मेटिंग केला, then it will be a test cross. But it is if it is mating with homozygous dominant condition means capital R, then the condition is called as back cross. So test cross is a back cross, but back cross is not necessarily a test cross. Okay, understand? सो या आज आपले सगळे क्रॉस इथे संपलेले आहेत. मेंडेल्सने एक्सप्लेन केलेले क्रॉस अलॉंग विथ लॉज. कोणाला काही प्रॉब्लेम असतील तर प्लीज मेसेज करायचा आहे माझ्या पर्सनल व्हॉट्सअप नंबरला. ओके, काही क्वेरीज असतील तर मला तुम्ही पाठवायचे आहेत. ओके, थँक्यू.